হ্যালো বন্ধুরা, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল অ্যান্ড্রয়েড 24 বাংলা। আজকে আমি আপনাদের দেখাবো কিভাবে ফোন নাম্বার ছাড়া গুগলে অ্যাকাউন্ট করা যায় অথবা জিমেল কিভাবে অ্যাকাউন্ট খোলা যায় ফোন নাম্বার ছাড়া। প্রথমে আপনারা প্লে স্টোরে যাবেন। প্লে স্টোরে যাওয়ার পরে ক্রিয়েট এ নিউ অ্যাকাউন্ট, এখানে ফার্স্ট নেম দেবেন। ফার্স্ট নেম, লাস্ট নেম। মান্থ, ডেট, ইয়ার, জেন্ডার, এখানে আপনারা ইউজার নেম দেবেন। ক্রিয়েট এ নিউ পাসওয়ার্ড, আপনাদের চয়েস অনুযায়ী পাসওয়ার্ড দিবেন। এই যে দেখুন, এখানে কোনো ফোন নাম্বার চাই নাই, এখান থেকে আপনারা স্কিপ করে দেবেন। আমার ফোন নাম্বার লাগে না অ্যাকাউন্টটি খুলতে, এই যে স্কিপ। আই এগ্রি, এপিকে 7 আপ বিডি, মাই নিউ জিমেইল অ্যাকাউন্ট উইদাউট ফোন নাম্বার। নো থ্যাঙ্কস। দেখুন অ্যাকাউন্ট হয়ে গেছে, এপিকে 7 আপ বিডি।